இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது diversity of living world உடைய part 3 வீடியோ. chapter outline. These are the topics. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்க டாபிக் attributes of living organisms. Let's start. Attributes of living organisms, under which we have seen growth, cellular structure, reproduction, response to stimuli. And இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது homeostasis and metabolism. Homeostasis அப்படின்னா என்ன? Capacity of the body to self-regulate and maintain the stable internal conditions. Self-regulate na enna? Whenever your body is going away from the normal line, okay, then the process of homeostasis brings back or pull back to the normal condition. That process is called self-regulation. And why we have to self-regulate? Because you have to maintain, okay, adverse condition illama normal condition la maintain பண்ணனும் நம்ம body. So that's the reason the homeostasis process or the mechanism is very, very important. Let's see an example. Suddenly you're running. நீங்கள் ரொம்ப கடகடன்னு ரன் பண்ணுறீங்க and obviously உங்களுடைய heart beat வந்து அதிகமாகும். So how can you bring back to the normal condition? By relaxing. So when you're relaxing, உங்கள் heart beat வந்து comes back to the normal condition. Okay? And why this process is important? To survive in the environment. Optimal functioning of variables is very vital. Optimal functioning of variables na enna? Normala variables na மாறுபடுகிற நிலையற்ற. So இங்க variables னு எதை சொல்றாங்க நம்ம பார்க்கலாம். So number 1, body temperature. So your body temperature should be in a normal 36 to 37 degrees Celsius or 98.4 Fahrenheit. இந்த temperature increase ஆகுச்சுனா that condition you call it as fever, blood pressure. So இங்க பார்க்குறோம் இல்லையா systole and diastole. Systole na என்ன? When your heart constrict, சுருங்கி ஹார்ட்ல இருக்கிற blood வந்து transferred to or circulated to different parts of the body. Like deoxygenated blood will be transported to lungs and the oxygenated blood will be transported to different parts of the body. Diastole na என்ன? Your heart is in a relaxed condition. Heart relaxed condition la irukumbodhu the blood flows into your heart for pumping. And this systole and the diastole combines to form the blood pressure. Okay? And this is the normal blood pressure rate. The next thing, respiratory rate. Respiratory rate, the number of breaths you take in a minute. Newborn ku pathina breath வந்து 35 to 40. So that's when the lung develop and starts to function. இல்லையா? So the number of breath rate will be very high. Whereas adult pathina it gradually reduces to 12 to 20. The next one, pH of extracellular fluids. Extracellular fluids na செல்லுக்கு வெளியில இருக்கிற fluid. எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா cerebrospinal fluid, intravascular fluid like blood plasma and interstitial fluids. இது எல்லாமே extracellular fluid. pH வந்து ஆசிடா, பேஸா, நியூட்ரலா இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான கண்டிஷனில் மெயின்டைன் பண்ணணும். தட் இஸ் pH of extracellular fluid. Fluid balance. So fluid balance na என்ன? Amount of water you intake should be balanced to the amount of water which is given output. Okay? Both volumes should be equal or balanced. Heart rate. இப்போதான் அந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். The next one is blood sugar level. Whenever your sugar level shoot up from the normal, then you call that condition as diabetic. Concentration of ions. So நம்ம செல்லு உள்ளேயும் செல்லுக்கு வெளியிலையும் intercellular and extracellular ions இருக்கு and that concentration has to be balanced. So these are the variables. இதெல்லாம் optimum function ஆகணும். அதுக்கு we need a process called homeostasis. Next,
There are three interdependent components in this mechanism. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள பார்க்கலாம். ஓகே, ஸ்டிமுலஸ் நம்ம லாஸ்ட் லெசனில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பாண்டிங் டு த ஸ்டிமுலை. அதில் என்ன பார்த்தோம்னா, லைக் எனி எக்ஸ்டர்னல் ஆர் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் ஆர் டிஸ்டர்பன்ஸ். வென் இட் இஸ் அ சம்மர் டே, உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து ஷூட் அப் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டிமுலஸ் ஹியர். ஓகே, வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ்? காம்பனன்ட் நம்பர் 1, ரிசப்டார். உங்கள் ஸ்கின் செல்ஸ் இந்த ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணும். ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு it sends a signal to the control center. Once the information has been sent to the control center, quickly send the response in the form of effector. So target ku response varum. Enna udane sweat aganum. Once it sweat when the body vittu evaporate agumbodhu the body temperature goes down. So this is how the mechanism of homeostasis works. Next, levels of organization in living organism begins with atom and end in biosphere. So we have three levels of organization. Level number 1, which is your living cells. Atom la irundhu living cell varaikum level 1. Tissues la irundhu individual organism varaikum you call that as level 2. Population la irundhu biosphere you call that as level 3. Okay, let's see one by one. We start with an atom. Together to form molecule and compounds. So in the molecules and compounds எல்லாம் combine ஆகி என்ன form ஆகுதுன்னா organelles. Cell organelles. செல்லுக்குள்ள இருக்கிற organelles. இங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா, mitochondria, nucleus, Golgi apparatus, இதெல்லாம். The next thing is cells. Cell organelle எல்லாம் combine ஆகி it form a cell. So humanல stem cells. Stem cells வந்து differentiate ஆகி it gives rise to muscle cell, fat cell, bone cell, blood cell, nervous cell, neuron, epithelial cell which is in your skin, and immune cell and sex cells. So இந்த cells எல்லாம் form ஆகுது. And this is your level 1 organization to form the living cell. So what happens next? The level 2 organization. So muscle cell combine or aggregate to form the tissues. Okay, aggregate agi tissues agadu. Tissues aggregate to form organ. Okay, and organs ella combine agi it gives rise to the organ system like circulatory system, excretory system, digestive system. Idella combine agi it forms an organism, and this is your level 2 of organization. Next, level 3. So in the individuals எல்லாம் combine ஆனா you call that as a population. Okay, a group of people. When different types of population in different geographical area people எல்லாம் combine ஆனா then you call them as a community. Different countries, different geographical setting la இருக்கிற, when the community, when the people taking a relationship with the abiotic factors, biotic and abiotic factors combine ஆகும்போது you call that as an ecosystem. We have seen different types of ecosystem like tropical rainforest, grasslands, desert, and Arctic and Antarctic region இந்த மாதிரி. Okay, and இந்த ecosystemல வாழுற abiotic உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து தான் you call that as an ecosystem. And all the ecosystem combine to form biosphere. Alright, so நம்ம earth வந்து which is composed of all these சின்ன ஆட்டம்லேருந்து ஒரு பெரிய பயோஸ்பியர் இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆச்சு. 3 levels of organizationல. level 1ல cells ஆச்சு, level 2ல individual organisms, and level 3ல ecosystem. So the next topic is metabolism. The sum of all the biochemical reaction taking place in an individual organism is called metabolism. Biochemical reaction na chemical reaction takes place in a living organism. Okay,
And this metabolism can be divided into anabolism and catabolism. Anabolism and catabolism na enna ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். anabolism building up process. எப்படி நம்ம சின்ன சின்ன செங்கல் வச்சு பில்ட் பண்ணுறோமோ நம்ம வீட்டை, நம்ம பாடியில் இருக்கிற அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் த ப்ரோட்டீன். ஓகே, அதே மாதிரி ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லாம் கம்பைன் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் த லிப்பிட். ஆல்ரைட், அண்ட் இதை வந்து நம்ம பில்டிங் அப் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அண்ட் கெட்டபாலிசம் வந்து பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ். ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன். இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நம்மளுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த குளுக்கோஸ் அட்மாஸ்பியரில் இருக்க ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகி இட் கிவ்ஸ் அவுட் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி. And it releases carbon dioxide to the environment and water in the form of water vapor. Okay, so ATP na enna adenosine triphosphate. So இந்த process எங்க நடக்கும், பிளான்ட்ல இருக்க செல்லில் இருக்கிற மைட்டோகாண்ட்ரியால நடக்கும். ஓகே, செல்லுக்குள்ள இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி ஆர்கனல் மைட்டோகாண்ட்ரியால இது நடக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஏன் இது ஏரோபிக்னு சொல்கிறோம், ஏன்னா குளுக்கோஸ் கம்பைன்ஸ் வித் ஆக்சிஜன். Any reaction which takes place in the presence of oxygen, அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம ஏரோபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷனில் நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது, ஐ மீன் இந்த பிளான்ட்க்கு எனர்ஜி கிடைக்குது. அந்த எனர்ஜி வச்சு பிளான்ட் வில் சர்வைவ். ஓகே, அண்ட் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால் கெட்டபாலிசம். ஸோ ஒரு மெட்டபாலிசம் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இட் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் பில்டிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பிரேக்கிங். ஓகே, ஆல்ரைட், let's summarize. ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் இந்த டாப்பிக்கில், ஹோமியோஸ்டாசிஸ்னால் என்ன. ஓகே, ஹோமியோனா சிமிலர், ஸ்டாசிஸ்னா ஸ்டேயிங் த சேம். ஸோ ஒரு ரெகுலேஷன், செல்ஃப் ரெகுலேஷன் மெக்கானிசமை பற்றி நம்ம படித்தோம். இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் பார்த்தோம். வேரியபிள்ஸ்னால் என்ன, மாறக்கூடிய. ஸோ இந்த மாறக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி நார்மல் கண்டிஷனில் மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹோமியோஸ்டாசிஸ்க்கு 3 காம்போனன்ட் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன, த ரிசப்டார், கண்ட்ரோல் சென்டர் அண்ட் இஃபெக்டார். லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். அடுத்தது லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனில் ஆட்டம்ஸ்லேருந்து எப்படி பயோஸ்பியர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம். 3 லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம். லிவிங் செல் வரைக்கும் ஒரு லெவல், அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம் வரைக்கும் 2வது லெவல், அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஈகோசிஸ்டம் வரைக்கும் 3வது லெவல். அந்த நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து மெட்டபாலிசம் பார்த்தோம். மெட்டபாலிசம் வந்து பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ், போத் பில்டிங் அப் அண்ட் பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராசஸ், அனபாலிசம் அண்ட் கெட்டபாலிசம். அதோட டைப்ஸ் பார்த்தோம் வித் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஆல்ரைட், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் if you like this video, please go ahead and like it, share and subscribe.